Jhin, però a memoria, qua potrei sbagliarmi, l'emorragia di Darius si applica sugli obiettivi neutrali. Sì, assolutamente sì. Quindi quelli sono tanti, è tanto DPS che possono mettere giù. Yes, senza dubbio. Muramana adesso anche nell'inventario di Crowny. Un altro di quegli adattamenti di cui parlavi prima, un'altra di quelle variazioni sul tema, che lo rende effettivamente molto più simile ad un tiratore da letalità tradizionale, che ha la versione letale di Jhin, anche un po' più difficile da applicare, ma è la lunga gittata che Crowny ha sempre sfruttato molto bene di questo Jhin. Crowny è uno dei pochi giocatori di Jhin che riesce a spremere molto bene tanti elementi positivi del suo kit e riuscire a tenersi lontano dagli avversari, danneggiare e comunque dare il suo apporto al fight. Innanzitutto non è facile perché si basa su skill shot lunghi e spesso lenti. Sottili. E sottili, esatto. Quindi va sempre tenuta in considerazione anche proprio quanto Crowny sia preciso con un campione del genere, per non rimanere indietro sulla partecipazione. Guardate la goal difference quanto si è assottigliata. Eravamo a quasi 4 minuti ad oro. Abbiamo avuto un massimo vantaggio dei med di 200 e ora siamo a poco più o poco meno di 1000 in base a come varia la conquista delle ondate. I med continuano ad essere presenti. Sheo continua a guadagnare soldi perché sì, perché ovviamente la build full AP porta al first strike e lo sappiamo quanto possono essere fastidiosi i sapling, l'abbiamo detto più e più volte. Ma la partita si è pianata, la partita è totalmente in discussione al momento. Già, è vero. È arrivata anche quella Warmog per gli Oi, infatti l'abbiamo visto farsi la sua passeggiata in mezzo ai sapling per poi nascondersi un attimo e recuperare la sua vita, quindi sei arrivato a quel punto dove c'è un modo per ripulire un po' il campo minato piazzato dai tuoi avversari, i BDS devono essere un po' più ingegnosi per cercare di cogliere gli avversari di sorpresa, ma sempre con la pressione in sidelane, Nischi quanto più lontano dal resto della partita, a bussare, a farsi sentire sulle corsie laterali, qualcosa su cui i BDS non stanno lavorando tanto proattivamente. E qua è un po' anche la differenza tra un team meccanicamente forte ma giovane ed uno un po' più organizzato. Occhio intanto perché Adam e Cesi continuano a picchiarsi. C'è l'all-out e c'è Lioia ad accogliere Adam al di là del muro. Ma occhio all'Abrov che è già in zona. Occhio a Nuke, occhio alla chiamata alla ribalta. Ma c'è Niski a fare sfacelo dritto su Sheo. Trovano l'uccisione su Crowny, ma cade a sua volta Karzi. Il fight può continuare, possono continuare ad inseguire i BDS, decidono di mollare la presa, tanto sustain, lato med, anche quel singolo drago oceanico insieme a Red Buff, guardate che lavoro che sta facendo sul Nisk, quanto sta recuperando gli HP. Un bel sustain, molto bravo Niski ad andare a trovare Crowny. Crowny stava cercando di dare la sua partecipazione dalla gittata con quella suprema. Adam stava apparecchiando un bel duello qua, ma Chasey riuscire a spingere Adam così vicino al muro e portarlo dall'altro lato con gli Oye che lo aspettava è stato ottimo. Mentre qua i danni di quel Maokai sul Paro sono veramente enormi, un po' troppo da gestire. E sul duello, come vedi, l'ingresso di Niski post teletrasporto, Crowny che con il flash evita lo Shuriken ma non può fare niente contro la mole di danno di una Kali. Purtroppo Kench non era nelle vicinanze, era a proteggere il lato di Adam proprio, quindi non era pronto a ripescare il proprio di carry dalle grinfie dell'assassino avversario. E si continua adesso il gioco di push, il gioco di attesa. Un minuto allo spawn del drago e quello sembra essere il timer più interessante al momento perché sarebbe il drago che porta entrambi i team al terzo stack e quindi al soul point, ma i Med vogliono andare dritti sul barone, lo sanno ovviamente, se lo aspettano e ora li vedono anche i BDS ma non vogliono arrestarsi Mad Lions. Si apre il sipario, 1, 2, 3, Niski spottato, connette sulla Brov col balzo con Shuriken, tutti mobilizzati dalla presa della natura. Devono forse emulare un po' la presa. I danni dei soldati sono giganteschi, ma c'è la prigione glaciale ed il divorare di Labrov subito a rispondere su Sheo. Interrompono la presa del barone. Giù un po' di supreme, ma se guardiamo le summon spell importanti sono tutte ancora o in cooldown da prima oppure a disposizione. Questo è stato un buon interrupt da parte dei BDS. I Mad Lions non possono permettersi di stare troppo a lungo a fightare con i loro avversari. Agguato si aspetta magari un intervento di Niski, ma nessuno dei due preme il grilletto. Le bruciature, quelle maschere negli inventari dei BDS stanno facendo la differenza su azioni del genere. Il fight lungo non ti puoi permettere di reggerlo e
Mad Lions non è mai attraverso questo lato di esecuzione, questi fight che sta trovando vantaggio. No, Niski nei guai. Niski ancora da solo. E Adam continua ad essere insidioso. Arriverà il tuffo. Arriva la Stasi a cancellare la ghigliottina, ma non può interromperla davvero e non puoi scappare. Arriva comunque la kill per Adam. Chasey prenderà la torre dell'inhibitor, ma possono tirare dritto ora verso l'inibitore avversario e BDS, almeno fino a che non vedono Karzi. Il drag è spawnato. Questo potrebbe essere il momento di approfittarne per i BDS stessi. Eh sì, i Med stanno ancora tirando un po' meglio le fila della macro su questa partita. La pressione sulle corsie laterali è qualcosa a cui i BDS non stanno rispondendo molto bene, proprio perché si stanno concentrando tanto sul facilitare questo Darius non come minaccia da sidelane, ma come minaccia da teamfight, come uno che ti corre addosso e non ti fa scappare. Ne sarà preso il terzo drago della montagna. Adam si sta veramente avvicinando a uno status di immortalità. Mancano però le resistenze negli inventari, gli altri inventari. Sheo con questo Maokai AP non ha i bonus che avrebbe da un Maokai tradizionale. Anche Nuke, nonostante sia a 3 oggetti, non si è ancora mosso verso oggetti difensivi come magari una Zonia. Arriva adesso quella Zonia proprio per Sheo, quindi un po' di armatura bonus potrà essere vantata da quel Maokai. Lions di nuovo con grande prudenza si muovono attorno ai fight, agli obiettivi. Devono essere precisi nell'esecuzione, non hanno tanti danni nella loro comp e ne servono esattamente quelli per far fuori la comp avversaria. Sto cercando di guardare in basso per vedere le statistiche, ma stanno inquadrando Illisang da un po' e lui non ha l'anima, quindi non possiamo vederle. Queste sono statistiche difensive sensazionali da parte di un tank puro senza quei draghi della montagna, ma Chasey è libero anche di agire in split push e nonostante tutto il vantaggio dei BDS sono ancora una volta i Mad Lions ad avanzare la mano pesante sulle torri. Scoperto un altro inhibitor. Sempre un po' in ritardo su queste reazioni. Nuke arriva sempre dopo che la torre è stata presa. Adam non vuole essere dedicato a rispondere alla pressione del top laner nemico. Vuole essere una minaccia più che una risposta. Nuke è quello che assorbe le ondate, ma non è mai pronto in tempo. E già 2 volte i Mad Lions sono riusciti a punire i loro avversari. Qua rivediamo tutto dal punto di vista di Niski proprio. L'oscurità che dietro il muro gli porta alla morte. La reazione con lo shuriken non è abbastanza. La stasi per interrompere l'animazione della Suprema. Adam si posiziona bene così da seguire anche l'R2 con un'altra ghigliottina. Occhio accesi, occhio all'intervento su Nuke. C'è l'all-out, c'è il tentativo di fuga col flash e le sabbie mobili. C'è anche la Brov d'Arman forte. Il divorare però non arriva in tempo. Uno shutdown importantissimo per Niski. Crowny proverà a salvare l'Abrov, ma non può farlo. È una doppia uccisione per Niski. È un disastro dei BDS. Illisang trova e scova anche Adam, che riesce a attivare la spettralità e a correre via il più lontano possibile. Barone Nacho ora per i Med, c'è solo la direzione dove possono andare. Occhio però perché Sheo è ancora in vita. Adam e Crowny potrebbero bastare. Si apre il sipario, non vogliono neanche far avvicinare gli avversari a Lucertolone Viola. Elioia però è il primo a arrivare in zona. Occhio ancora a Niski che ha la sua Suprema a disposizione. Adam sarà il primo a camminare dentro. Arriva la presa della natura. Occhio al flank di Niski. Ora compare, ma c'è un bellissimo mobilizzamento. Eccolo Niski bloccato subito dall'arresto di Adam, che continua a fare un lavoro eccezionale. Rallentato dai colpi di Tofu. Prova con la sua Q a rallentare gli avversari e a trovare sustain. Non serve neanche. Bloccato. Un altro tentativo di conquista del barone, ma Adam fa il passo di troppo in avanti. L'arresto stavolta non connette abbastanza resistenze. 310 di armatura e 270 di magic resist gli impediscono di subire davvero danno da quelle frecce penetranti. Eh sì, una minaccia elevatissima questo Darius. Serve il focus fire di tutti gli avversari, ma vediamo l'azione di Chasey che è stato perfetto nell'apparecchiare questa azione su Nuke. Nuke bravissimo a liberarsi, smarcarsi con il flash. La Brov forse pensa che il suo alleato sia salvo, quindi non gli va direttamente incontro con il divorare. Finiscono per pagarne il prezzo entrambi. Chasey non si perde un secondo l'opportunità di seguire l'aggressione, confermare quelle uccisioni. Il barone interrotto però di nuovo è un grande punto per i BTS. Mad Lions non puoi lasciar loro un obiettivo del genere, diventa molto più facile per loro poi muovere assedio ed essere quella minaccia macroscopica sulla mappa che sono riusciti ad essere costantemente nel game finora. Arriva il Baron, arriva la conquista, 133 HP, arriva lo smite, ma si alza il sipario dopo la presa della natura. Riescono a disingaggiare i Mad Lions.
Barone per i BDS, questo era quello che serviva. L'hanno preso già una volta in questa partita, non sono riusciti ad arrivare alle torri. Ora non hanno più scuse da questo punto di vista. Ora devono tirare dritto. Devono tirare dritto, non c'è un wave clear facile dal lato dei Mad Lions. Sia i Varus da letalità, ma comunque l'efficacia di quelle frecce sarà ridotta sui minion potenziati dalla mano del Barone. Devi ripartire un po' dalle basi, bravi i Mad a pulire le ondate prima che i BDS arrivino a potenziarle, ma questa volta va separato uno dei giocatori mandato sul lato inferiore di mappa a rispondere alla pressione di uno degli split pusher dei Mad Lions e gli altri fare squadra sulla corsia centrale, nel 4 contro 4. Drago dell'anima, tra poco a disposizione, 20 secondi, 15 secondi all'arrivo dell'obiettivo che potrebbe essere quello definitivo. L'idolo del sole a bloccare invece la pressione dei Mad e come sempre i sapling di Sheo a gestire l'ingresso sul fiume del team spagnolo. Sono comunque Mad Lions i primi a portarsi verso il drago. Nischi spottato da Sheo con questo positioning molto offensivo, ma lo stesso si può dire per il jungler di BDS. Adam ovviamente prova ora a zonare via Nischi, ad allontanarlo dalla zona di combattimento. Arriva la presa della natura, si alza il sipario, dritti su Elioia e su Chesi i danni. E non sono neanche così bassi ora su Ilissang con quel 4. Sul drago ci sono i BDS, Elioia cerca la prigione glaciale e non la trova. Adam sul flank, trova l'ingaggio perfetto. Arriva il drago, arriva l'anima. Adam è gigantesco, un'uccisione già trovata. Chesi è in all out e questo vuol dire che è fragile. Questo vuol dire che sarà il prossimo a cadere. Una doppia uccisione per Adam. Nischi cade per mano di Nuke. È lo scontro che non ci aspettavamo essere così importante. È il risultato forse ancora più inaspettato. Sono i BDS che riescono a imporsi dopo 39 minuti in questo game incredibile sui Mad Lions. Labrov va in avanti, Elioia evita il cosiddetto letale, ma le torri non possono resistere all'avanzata di tutti e 5 i membri del team svizzero. Pressione, sì, con questa mano del Barone servirebbe veramente un miracolo da parte di Karzi e degli per difendere la base. C'è l'aggressione, c'è la scorta imperiale. Karzi sparisce per mano di Nuke con l'assist di Crowny che lancia il 4 e la kill va anche a Sheo. Anche lui può festeggiare. Ilissang flasha per evitare i proiettili dalla gittata. Il 4 non va a segno, ma il focus è tutto sul Nexus. Ridono i BDS e come se ridono battono i Mad Lions e chiudono 3-0 questa settimana. 3-0 per i BDS, con un body count che comprende questi Mad Lions, i Fnatic e performance dalla squadra. Una serie di vittorie ormai ben assestata. BDS 4 punti in classifica, adesso a fianco di Mad Lions. Fine giornata di una tra G2 e Vitality. Secondo posto condiviso. Folle questo risultato. E anche un grande abbraccio qua tra Adam e Ilissang, ovviamente compagni di squadra. Go to Omni and bring in Jigenda. Sure, maybe Jigenda is a stronger laner. Maybe he does have a deeper champion pool, but does he provide that same level of consistency, or maybe there's something outside of the game that he also brought that maybe has hurt Koi? It's yet to know. Of course, there's still a couple more games for Koi. Well, right now they're still in a pretty comfortable position. Yeah. But given that there's only 4 games left, Medic, and with SK's recent streak, I would argue that they're the underdogs coming into this match. I think so too. You know, SK on a 3-game winning streak, having beaten G2 and Vitality this week. Koi on a 3-game losing streak, obviously, after their recent results. And I am actually slightly confused because I see there's no Cookie Monster or Mammoth Man on the side of SK. Oh. Well, because they're playing like SK T1, right? But there's no T1 on their team, so Right. but it's just SK, I guess. Right, yeah, now, yeah, true. I totally got that joke. Let's have a look. Let's have a look. That was a great joke. Let's have a look at some of these bans. Elise finally taken away from Marcoon. If Kendra was here, he would have got that one. Well, I'm sorry, I'm 30 years old, Medic, okay? I'm old. I don't get all your pop culture young people references. Tyler One, very much known as the Zoomer of the streamers. The Zoomers. Anyway, let's get through into the job. Lucian picked up immediately. There is the Nami response. So Nami Draven is something we commonly see into the Lucian, just to try and harass that lane out. Obviously, you don't need to pick your AD carry now for Koi. Instead, they go for the Maokai. Give Malrang something that ganks well, that also has a lot of damage as the game goes on.
Okay, yeah, I think Malrang locking in that Maokai makes a lot of sense. I'm also not surprised to see the Yuumi come out in response. We've seen Yuumi pretty much do well with any AD carry in the current meta. Yet to see Exekick on the Lucian this split, though, with the Zeri being removed. That was definitely targeted towards him, but he's going to look to be a little bit more aggressive in the early game. It's fine, guys. They might do it like Astralis and just let him die like halfway through the game. We will have to wait and see. SK, I imagine they will look to lock in their jungle. They could just go for something like the Sejuani if they wanted to, but knowing Markoon, he's going to look for something a little more aggressive. With no Elise in his wheelhouse. Nope, he's going to stick to tried and true. Meta. Don't you just love it? I love the meta. 3 weeks on the same patch. Do you know what? So, while we lock in some of the traditional meta champion here, Draven. maybe an Ezreal. Draven. Come on, Comp. Do you reckon Comp will play Draven? I'd love to see Comp play Draven. I think he has it in his wheelhouse as well. You know, Sure. Him and Trimby can play very aggressive lanes. Harasses the Lucian Nami lane very effectively. Oh. What did I say, Medic? You said Ezreal. I did say that. Yeah, And what did he lock in? Locked in Ezreal. Yeah, he did. Anyway, the reason why I love watching Adam is because he sits there and says, listen, I know that this champ that I play can kill your champ. Yeah. Right? And it's one of those things where sometimes I think pro players get tunneled on this idea of like what's the best without realizing that there's like 150 champions in the game and you could probably play a different one. And this is coming from a Nocturne mid connoisseur. Yeah, so but there's a difference between pro players who can play everything and me who can play one thing. Okay? debatable. Right? Yeah, exactly. In any case, this is not the space to have that conversation about the meta being the meta. Let's see what they do in the second half of the draft. Silas being banned away from Koi does make a lot of sense. A couple of great ultimates that he could have stolen away. Also something that Certus does often default to. Of course, Azir is still up and available. I wonder if Koi will look to remove that. Do remember that Larson is very well known for his Azir. We're definitely not shy away from locking that one in. Sure. Could give SK something like the Akali then, which could mean that if Koi is thinking about the Azir, they could look to remove the Akali now, lock in the Azir themselves, and then SK would have to go for something slightly different, maybe a Kassadin perhaps. I mean, there's also Cassante open for Koi, right? So you could pick Cassante on 4 here and then leave your mid lane at 4 last. There's the Azir ban that you were talking about against Certus and SK. Aatrox already taken away. So far, Shigendo has brought out Renekton, Aatrox, Jax, Fiora, and Cassante. So still a couple of options left for him if he wants to stick in his regular wheelhouse. SK just looking for their final ban. Just trying to think of why they would actually choose to ban away the Aatrox here. The Kassadin does make sense. Still a very strong champion. Cheeky little Lux hover there. Don't expect that one to get locked in. Would be very surprised to see that in mid lane. I'm more expecting something like a Victor, but as you rightly said, there are safe blind pickable top laners right now. Renekton, I think, is perfectly fine, with the Aatrox being removed as well. Cheeky hovers coming out from Execute. What we don't realize is it's Yuumi top, and this is the AD carry support that we've seen from Keria. Yeah. Kai'Sa is the next one on the list. Teemo, yeah, Teemo totally also yep. makes a lot of sense. Yeah, would be great into Renekton, actually. Would love to see that. Yeah, because you could blind his Ruthless Predator. A stun, right? Wouldn't hit you at all. But now into Renekton, a tale as old as time. Yep. Up towards that top lane. Yep. And then SK mid lane. I mean, you've got a few safe picks. The Victor, Syndra, also a possibility. Could look towards... Oh, you can't look towards the Kassadin because that was banned out by SK themselves. They could do Syndra here. The only thing you got to think about with Syndra is the mobility. But with Akali still up, yeah. I was going to say you could also go for an Akali. So if this was like 2 years ago, I'd be all like, over wow, you right now. You predicted every pick. My goodness, how good are you at predicting things? Truly top tier, next level. But considering you also predicted half the things. Yeah, when the play-by-play is doing it, you know it's, it's not the most inventive meta. Yeah. I wish you could be more enthusiastic, Medic. I mean, we can be enthusiastic about the game. The draft is kind of separate to the game. We kind of see what we expect. But this game, we can be enthusiastic about both. Okay. Second Tristana in major regions, I believe. At least the second Tristana mid. I know who's been scrimming who. Do you think they play Vitality this week, Betty? Okay, so the idea behind Tristana into, well, many matchups mid is that you have unrelenting push. It's very difficult to stop, and in early levels, Akali is just going to get bullied. It means that you can invest early in early tower plates, and basically you can shut down Akali before she even has an opportunity to do anything. So
don't be surprised to see Comp leverage that strong top side with the Renekton and the Maokai to invest in an early Herald, and then look to drop that mid, open up the map, and then get Tristana moving around, and basically try and funnel as many resources into this Larssen Tristana as possible. Of course, if we do get to the late game, I do think that SK do have relatively good scaling, but even then, there's a bit of a range problem that they might have to deal with double AD carries. Of course, not that much AP damage on the side of Koi, something to take into consideration, but with Maokai running that more full AP build that we've been seeing a lot more recently, it's something that definitely can be a nuisance to deal with. Regardless, though, nothing too surprising coming out from either side. Koi definitely looking to bounce back after what has been a struggling couple of games, whereas SK looking to maintain their winning ways. SK on a tear this week and already taking the scalps of G2 and Vitality. Koi, another name to add to their list perhaps. Let's get on into the action. And on to Summoner's Rift we go. Now, as they all just set up a line of scrimmage here. You know when, like, English, I do know. like, English. well, like when people came up with it, Okay. do you reckon some people were like, let's just mess with people, you know? Okay. Because, like, let's say you've got a fork and you've got a knife. And you're like, okay, cool. Fork, knife, spoon. Makes sense. How do you spell fork? The way it sounds. Oh, F-O-R-K. Cool. Spoon? Yeah. Ah, really easy. Knife, though. What if we take a bit of fork, a bit of spoon, and we make a knife? Chuck a K in there, just to mess with people. I feel like that it was just unnecessary. And the reason why I bring this up is Lind. Why did they name the chocolate L-I-N-D-T? What's the point of the T? Just call it Lind or Lint. Kit Kats are also available, just as a note. I don't understand how you get confused by the DT. I just don't get it. Lint. I think that... A lint. Is it even an English word? I don't know. Maybe it's a name. Latin. It's a What if proper it's noun. Latin? I mean, all English words are kind of Latin, Greek, Sanskrit, you know, going back True, in they time. do just kind of steal from everyone. So League of Legends. Well, I mean, look at Well, I them. mean, League, What are they League doing? actually has Look at that them. random U in it as well. It doesn't need that U Right? in it. That's what I'm saying. I'm just saying. People that came up with the English language, I feel like they were just messing with people. Yeah. Yeah, English is funny. That it is. That it is. But back to the game at hand, SK. 2-0 so far this week, and a lot of that has been off the back of Markoon playing that Elise, having very strong early games. He has been all over the map and has been able to find kills for his team. See, very high K plus A kills and assists at 40 minute mark, but also his forward percentage, the amount of time he's spending on the other side of the map. Here on the Sejuani, probably a little bit less likely to be able to find those early ganks, but against someone like Malrang, who you know will be looking for early pressure on the map, you have to try and keep track of where this tree is going. Well, I will say that for Koi, this is probably the best place to be when playing up against SK, because I think a lot of their success has come from their early game dominance. Markoon has been able to find very successful early game plays, largely through the bot side of the map, setting up early dives. The Elise has been incredibly proactive, and Koi is looking to do the same thing, already leveraging their push prio top lane to set a bit of deep vision. They've dropped the ward on the blue buff of Markoon. They've got a sapling in there as well, and now they know where he is at. The question is, what will Malrang do with this information? You can see that Tristana can rotate round. He's wasting a lot of time, though, as Markoon is able to clear out his walls. Larssen keeping the pressure up. We talked about how, as an Akali, you're just kind of forced to, well, suffer in this lane matchup. You're diving. That's what Malrang's doing. He doesn't really care about the fact that he's not getting any camps. He's looking for the dive on Certus in the mid lane. Now Larssen obviously can get the reset on his W. He jumps forward, jumps back to his advance, going in. Malrang taking up the tower. Certus trying to get back to safety. One more auto is enough, and Koyo on the board. Very clean dive from Koi and very well executed. I wasn't expecting them to invest that early, but you can see how straightforward it is. Maokai has great setup. Akali was getting very bullied in the early game. And it's just first blood for Koi, so already off to a great start to the game. And again, we talked about the way in which SK have been winning their games by having a really strong early game plan. And then with that lead, they've been able to control the game very well. By forcing Markoon onto something like a Sejuani, it definitely mitigates some of his early game impact. And Koi are looking to attack already. We're going to have a look back at this dive. Just a bit of information gained as to where Markoon was. You can see the observers highlighting that ward for us.
It was Malrang that dropped the ward on the wolves. The ward gets dropped on the blue buff by the Renekton, but we're back to the action. Looking for kill on Trimby here. He cleanses away from the bubble, has a flash afterwards. DOS trying to get the auto attack in for the extra shield, and the ignite ticks. And there is a kill for DOS in the bottom lane. Wow, huge credit to Exakick and DOS there. Comp and Trimby falling short in the 2v2 once again. Larson now in a bit of danger. Uses the flash to escape. You don't want to use your W there because you can get knocked out of the jump by the Arctic Assault coming from Markoon. He could flash while traveling towards you and make sure he catches you, so the flash has to be invested by Larson. Good job once again to the SK bot lane. Yeah. And some question marks need to be thrown towards Comp and Trimby. At the start of the split, they looked incredibly dominant. In the 2 versus 2, they looked as terrifying as always. The Kalista Soraka bot lane is something that these two have popularized. Once again, Exit with the damage here onto Comp. A couple of light slinger procs, not quite enough to kill off the Koi bot lane, but killing him damn well close. And now Comp and Trimby very much on the back foot. Markoon is on this side of the map. Malrang is not, which means the Koi bot lane have to be a little bit tentative in how they next step up. Nice aggression though from SK, and they need to find one winning side of the map, given that they are getting pushed and bullied on the top side. Larson with his pressure in mid, they're threatening the dive on top of Relevant. Gonna go into Mega Gnar though. It's about 3 minions away from hitting 6 as well. If one of these dies underneath the tower, he might be able to get there. Just needs one more minion, but he can't get it! Still only 5, no Gnar for him. A perfect dive from Koi in the top lane. Second clean dive of the game from Koi. Shigenda leveraging the fact that he had a level advantage. They were able to stun him up underneath the tower. The chain CC was clean. What else is there to say, really? Koi finding themselves another kill on the boards. Really strong top side of the map. And it goes back to what we were saying in draft. Expectations are that they want to invest in that early Herald. Either invest it mid, really mitigate and slow down the Sakali, or invest it top, unlock the Renekton a little bit more. Regardless, Koi sticking to their game plan as SK trade on the bot side of the map. And right now, their biggest win condition is the fact that Exakick does have this small advantage in the 2v2. And you mentioned it, Eddie. It's all about unleashing Larson on the map. Put Certus behind. He's already 1,000 gold in the hole. Larson has that Halo Blades, does a huge amount of damage on Tristana if you can get that explosive shot cranked up quickly. So you get the most gold in the game by 700 over Malrang, who is running first strike, so gets a little bit more gold on that Maokai